Assalamu alaikum everyone. I hope that all of you are doing great in this interesting time. So the purpose of making this video is to share with you all a very interesting insight that I believe many of you can go out and relate in your personal life and professional life as well. So let's directly get into it. গত মাসে আমি একটা সেশন নেই, সেটা হচ্ছে বিজনেস নেটওয়ার্কিং অ্যান্ড সেলস ফর ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস ইন্ডাস্ট্রি। এই সেশনটা আমি এবং ফাইন্যান্স ইন্ডাস্ট্রির অনেক ইয়াং একজন সিইও হু হোল্ডস সিএফএ অ্যান্ড এফআরএম ডিগ্রি, আমরা বোথ দুজন মিলে হচ্ছে সেশনটা কন্ডাক্ট করি। সো যদিও এটা পার্টিকুলারলি নেটওয়ার্কিং অ্যান্ড সেলসের উপর ছিল অ্যান্ড পার্টিকুলারলি হচ্ছে যে আপনার ফাইন্যান্স প্রফেশনালদের জন্য, বাট আই বিলিভ ইন জেনারেল ফলোয়িং দিস আইডিয়া almost any industry sales professional or literally any person can leverage this. So that's why I thought that how about I go out and share this with you all. So before that, let me give you some context. So many of you probably use LinkedIn, and LinkedIn হচ্ছে যে there are a lot of sales professional reach out to us, especially from the finance industry বা যদি বলি IT industry থেকে বা real estate থেকে অনেকে আমাদেরকে মেসেজ করে about their financial product, let's say card, or they sell mutual fund, or let's say they sell insurance. So they are directly messaging us once we get connected. বা আমি একজন সেলস প্রফেশনালের সাথে কানেক্টেড হলাম, হয়তো বা সে রিয়েল এস্টেট ইন্ডাস্ট্রিতে আছে। সো হোয়াট হি ইজ ডুইং ডাইরেক্টলি ওয়ান্স হি ইজ গেটিং কানেক্টেড উইথ মি, সো সে আমাকে ডিরেক্টলি হচ্ছে যে তার কোম্পানির নাম সহ অ্যান্ড মেবি একটা রিয়েল এস্টেট অফারই দিয়ে বসলো, হয়তো বা আপনার পূর্বাচলে জমি কেনা, অথবা হচ্ছে যে বসুন্ধরায় ফ্ল্যাট কেনা, অথবা মিরপুরে ফ্ল্যাট কেনা, অথবা জমি কেনার আদার স্টাফ লাইক দ্যাট, অথবা আইটি ইন্ডাস্ট্রি কোনো কোম্পানি অর এনি আদার, আই এম জাস্ট নেমিং আ ফিউ ইন্ডাস্ট্রি অর এনি আদার ইন্ডাস্ট্রি থেকে হচ্ছে প্রবলি স্পেশালি ফ্রম some of the marketing firms as well are very active on LinkedIn. So they promote their products and services. No problem with that. But what happens is that they are doing it in a wrong way. Because the moment when we connect with each other, probably yes, LinkedIn is a platform for business, or even Facebook এই কাজটা অনেক হয়. So no problem with that. Social media is there to actually connect with people. Of course, you will connect, you will go out and try to come up with your agenda or your business agendas and other stuff like that. No issues with that. But যারা এই কাজগুলো করে তাদেরকে যদি হচ্ছে জিজ্ঞাসা করি, বা ইফ সাম অফ ইউ ফাইন্ড ইট কমন যে আপনি যদি কখনো করে থাকেন, সো ইউ উইল সি যে ইউ উইল হার্ডলি গেট রিপ্লাইস, বা রিপ্লাই পেলেও হয়তো বা খুব সাকসিংক্ট একটা রিপ্লাই, অ্যান্ড প্রবাবলি দ্য বায়ার উইল নট go out and interact with you. So the same, like this is like human nature. Again, একটা common human nature হচ্ছে যে people like to buy, but they don't like to get sold, but they like to actually go out and buy. So what do we do to get them to buy from ourselves? So what's the one thing that we can go out and do? So a traditional approach, direct sales, এটা kind of অনেকে direct sales না, এটা অনেকে spamming-ও বলে, এই অ্যাপ্রোচটা না নিয়ে what we can do is that, or what the sales professional in any industry, irrespective of IT, real estate or finance that I actually mentioned, from any industry, what they can do is they can establish themselves as a authority industry, and at the same time they can establish themselves as a consultant to their prospects or their next buyer. So once they can establish themselves, হচ্ছে যে মানে তাদের নিজেদেরকে যখন তারা কনসালটেন্ট হিসেবে হচ্ছে যে এস্টাবলিশ করতে পারবে বা পোর্ট্রেট করতে পারবে in front of their buyers, 90% of the problem is solved, because people have to buy, people need cars, people need হচ্ছে আপনার IT solution, people need financial products, people need হচ্ছে যে আপনার real estate, they need home, buildings or land or whatever you said, they definitely need it, they want to buy, but they don't want to buy it probably from a typical salesman. They probably want to talk to someone who has very good idea regarding what they're selling or what they're doing, and maybe they can consult them so that they can buy the optimal product or service that will actually help them to suffice their need. Okay, so the primary problem হচ্ছে যে আমরা বা ইন্ডাস্ট্রিতে যারা মোস্টলি সেলসম্যান আছে, তারা হচ্ছে যে মোস্টলি তাদেরকে কি করতেছে, একটা মানে টিপিক্যাল সেলসম্যান হিসেবে হচ্ছে যে তাদেরকে পোর্ট্রে করতেছে বা তাদেরকে রিপ্রেজেন্ট করতেছে। ইনস্টেড অফ ডুইং দ্যাট, ট্রাই টু আন্ডারস্ট্যান্ড ইউর বায়ার্স প্রসপেক্ট or problems. At the same time, ওই প্রসপেক্টের হচ্ছে যে প্রবলেমটা আপনি আইডেন্টিফাই করে তাকে হচ্ছে যে আপনি সলিউশন দেওয়ার ট্রাই করেন অ্যাজ এ কনসালটেন্ট, লাইক যে কাজটা হচ্ছে যে আপনার ডক্টররা করে। তাদের কাছে যখন আমরা ভিজিট করি তখন তারা কিন্তু হচ্ছে যে আপনার সরাসরি কোনো মেডিসিন সব সময় দিয়ে দেয় না, তারা কী করে ফার্স্টে ডায়াগনাইজ করে,
ওকে, সো whenever we go to a doctor, যদি তার কোনো টেস্ট করানো প্রয়োজন হয়, রোগীটা হচ্ছে সে টেস্ট করায়, so you diagnose, so they ask questions, and after that they actually prescribe some medicine. Okay, so that's why, my dear friends, in any industry probably you are in or you are about to enter the industry, so please keep in mind that if you are in the business development, sales or marketing or whatever, please don't try to portray yourself as a typical salesman, because almost literally nobody likes to talk to a salesman. But when it comes to talking to a consultant or an advisor, we love it, because we also look for ourselves who can consult us or who can advise us or who can mentor us. Okay, so if we can make sure that we are being consultant to our clients, probably our success ratio at sales will just rise like a skyrocket. Okay, so I wish you a lots of success. Probably these tips helps, and at the same time I am curious to know more from you as well. If you find it interesting, please leave a comment below. If you have any thoughts or any other questions, please feel free to let me know in the comment below, and I'm looking forward to catching you up in the next video. So lots of love. Thank you very much.